Barabara mtazamaji, ni furaha iliyoje kuungana nawe kwenye taarifa za Upeo wa TV47 ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 2022, siku ambayo bila shaka tunaadhimisha sherehe za siku ya Kiswahili duniani. Halikadhalika ni siku ambayo tunasherehekea siku ya Sabasaba. Kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Sijui hali za kwako ni namna gani, lakini hapa studioni tushwari kabisa. Tuna taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini na hadi mjini, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. IEBC yajitenga na kauli kuwa uchaguzi hautakuwa huru. The Commission remains committed to delivering to Kenyans a free, fair and credible election that meets the democratic aspirations of the people of Kenya. Huku mrengo wa Azimio ukisisitiza kuwa uchapishaji wa karatasi za kura ambao umefanyika sio halali. Naibu wa rais akosoa vikali mrengo wa Azimio akisema hauko tayari kwa uchaguzi. Na kama mzee wa kitendawili hataki participate kwa uchaguzi, hakuna lazima. Si namna hiyo. Wabadilishe candidate wao, waniletee mtu mwingine wa kuangaliana na yeye. Huku Azimio ikisisitiza kuwa kuna njama ya wizi wa kura. Nilikuwa naambia usizibutu bwana, kujaribu kuiba. Hatutakubali. Na wakazi wa Marsabit wakosoa wanasiasa wanaotaka kafyu itolewe kaunti hiyo. Na karibu mtazamaji, shukrani kwa kutuchagua na kututeua. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimo. Karibu. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka IEBC Wafula Chebukati amedhibitisha kuwasili kwa sehemu ya kwanza ya karatasi za kupigia kura Agosti 9 nchini katika uwanja wa ndege wa JKIA. Kama anavyoarifu Mike Kagwongo, upande wa Azimio umesisitiza kuwa karatasi hizo zilichapishwa kinyume cha sheria. Katika uwanja wa ndege wa JKIA Jumatano asubuhi, mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati akiwa ameandamana na makamishina wengine wakapokea shehena ya sehemu ya kwanza ya vibunda 128 vya karatasi za kupigia kura. 128 pellets, of which 111 are for Senate, for Governor 9 and for members of National Assembly 8. Chebukati amesema zaidi ya karatasi milioni 22 za kupigia kura ndizo zitakazochapishwa ili kila Mkenya aliyesajiliwa awe na nafasi ya kushiriki, akikanusha madai ya baadhi ya wanasiasa kuwa kuna njama ya kuchapisha karatasi zaidi za kura. All ballot papers will come through Jomo Kenyatta International Airport. There are no ballot papers which will come in the country from any other place, as alleged by some political leaders. Hata hivyo, maswali yanaibuka ni vipi karatasi za kupigia kura zinaendelea kuchapishwa licha ya IEBC kukawia kuchapisha orodha ya zaidi ya wawaniaji 16,000. Mrengo wa Azimio ukisisitiza uchapishaji wa karatasi hizo ni kinyume na sheria. Ametuma watu huko Greece. Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed alidai kuwa kampuni ya Ugiriki iliyopewa zabuni ya kuchapisha karatasi hizo ina njama ya kushirikiana na muungano wa Kenya Kwanza kuiba kura, madai ambayo Chebukati amesema ni porojo tu. Now, the government printer has been having challenges in finalizing the printing of the Gazette notice because it's bulky with the data which is in the Gazette notice, which includes symbols of candidates, and I'm informed they'll be finalizing anytime today. We are going to print exact number. That is, we are going to print for 458 voters. Karatasi hizo zitaigharimu IEBC zaidi ya shilingi bilioni 2.2. Karatasi za mwisho za kupiga kura zinapaniwa kuwasili nchini tarehe 29 mwezi huu, zikiwemo karatasi za uchaguzi za wawaniaji wa urais baada ya wao kusafiri kule Ugiriki kutizama jinsi ambavyo vinachapishwa. Mike Kagwongo, TV47, uwanja wa JKIA jijini Nairobi.
Na tume huru ya uchaguzi IEBC imeomba mahakama kuharakisha kutoa uamuzi kuhusiana na kesi za uchaguzi, huku wakitaka rufaa au wakikata rufaa uamuzi wa mahakama kuu dhidi ya tume hiyo na wagombea urais waliofungiwa nje katika kinyang'anyiro hicho cha Agosti 9. Aidha, baadhi ya wawaniaji wa urais sasa wanataka kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu kwa siku 60 zaidi, na kama anavyoarifu Moige William, kundi hilo pia limetaka kuondolewa kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, wakidai aliongoza mchakato wa uteuzi usio wa huru na haki. Vuta ni kuvute kati ya tume ya IEBC na wawaniaji kadhaa wa urais inazidi kushuhudiwa, sasa IEBC ikitaka mahakama kuharakisha utoaji wa maamuzi katika kesi za uchaguzi kabla ya wiki hii kutamatika, huku tume hiyo ikikata rufaa ya uamuzi wa mahakama kuu dhidi yao na wagombea urais waliokosa kuidhinishwa wakati wa shughuli za kupiga karatasi msa. We shall continue receiving the ballot papers between now and the 29th of this month, which is the final day of receiving the ballot papers. The presidential ballot papers will be the last to arrive. Wagombea hao aidha wanataka tarehe ya uchaguzi mkuu kusongeshwa mbele kwa siku 60 zaidi ili kuafiki michakato yao ya kisheria, huku mzozo kati yao na tume ya uchaguzi ikifika mahakamani. Baadhi ya karatasi za kupiga kura zikiwasili nchini, kundi hilo limesisitiza kutumia njia zote zilizoko ili kuhakikisha uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu unaahirishwa. It's not a must that he preside over this election. After all, there's no election he's presiding over. This is a person who ought to be out of office immediately after 2017 election. But now he's been wasting our money. There are so many things that are still not in order. The preparation is still not yet there. And you wonder, what are we doing? Katika orodha ya madai yao, wamemkashifu Wafula Chebukati ambaye kwa mara ya pili atakuwa ameshikilia usukani wa tume ya uchaguzi, wakidai uchaguzi wa Agosti 9 ni kinyang'anyiro kilichoamuliwa mapema, na kuongeza kuwa tume ya IEBC haiko tayari kuhakikisha shughuli hiyo ni ya huru na haki. Mr. Clueless, Wafula Chebukati and crooked IEBC already have a predetermined presidential candidate. Mr. Chebukati to vacate the office because through his actions he has failed to do what is required by the independent electoral body. Kundi hilo linaloongozwa na Nakuru County limesema kwamba marudio ya kubatilishwa kwa matokeo ya urais wa mwaka 2017 huenda yakafanyika tena mwaka huu, huku wakilaumu IEBC kwa kutofuata katiba. In the past, it has been petitions against members and their parties, but this time we are talking about petitions against the referee called Chebukati. So if this process ends up that it go nullified, then we have to start again. Then it means the people who are involved must be held accountable, because hatuwezi waste resources za wana Kenya kufanya vitu hazistahili. Kwa sasa macho yote yanaangaziwa kwa tume huru ya uchaguzi IEBC ikiendeleza matayarisho ya uchaguzi mkuu. Moige William, TV47, Nairobi. Tusalia na taarifa hiyo ya karatasi za uchaguzi, na ni kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Wafula Chebukati amekanusha madai ya mrengo wa Azimio kukutana na kinara wa Kenya Kwanza Moses Wetangula kupanga jinsi kampuni ya Inform Likos ya Ugiriki itapewa zabuni ya kuchapisha karatasi za kupigia kura. Chebukati aliyefanya kikao na wanahabari alitaja matamshi ya mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed kama ya kupotosha. Chebukati vilevile alimjibu kinara wa Azimio Raila Odinga akisema anafuata sheria na hatashawishika. And I mentioned earlier in my remarks about profiling members of the commission, profiling staff, and I also see an attempt by some newspapers to profile me to Moses Wetangula. Now, that is very, very unfortunate, and also those who are making those remarks, he is a Bukusu like me. We were born in Bungoma, and I think that is perhaps the reason for profiling. But as a commission, as the chair of the commission, I've never sat with an individual to discuss procurement, and I think it's very unfortunate that some leaders can stoop so low to try at this point in time to try and malign
the character of the chair. I want to urge politicians, as you do your campaigns, please focus on talking to the electorate about issues, not attacking the commission, profiling commissioners, and profiling the staff. Na naibu wa rais William Ruto ametoa changamoto kwa muungano wa Azimio la Umoja kumchagua mwaniaji mwingine wa urais watakayemenyana naye Agosti 9 iwapo mpeperushaji bendera wao Raila Odinga ataendelea kutoa vitisho vya kususia uchaguzi mkuu. Naibu rais amemsuta kinara huyo kwa kutoa vitisho vya mara kwa mara kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Akizungumza akiwa katika kaunti ya Marsabit, Ruto na kikosi cha Kenya Kwanza wanasema kuwa Raila na mrengo wa Azimio wamegundua kuwa hawana idadi ya wafuasi ya kutosha ili kushinda uchaguzi, na hivyo wameanza kutoa vitisho kwa IEBC. Harambe! Harambe! Kia yule mtu wa kitendawili ameanza tena mambo karata yake. Ati anasema ati hataki kuparticipate kwa uchaguzi. Ati lazima sijui kuwe na manual register. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili, my friend, my competitor, please let us stop the blackmail. Let us stop the threats. Let us stop all this nonsense. The people of Kenya want to vote and have a government on the 9th of August this year. Tunaelewana? Na kama mzee wa kitendawili hataki participate kwa uchaguzi, hakuna lazima. Si namna hiyo? Wabadilishe candidate wao, waniletee mtu mwingine wa kuangaliana na yeye. Sheria inasema ya kwamba ile digital register, electronic register shall be final, and only when there is complete failure will there be a complementary mechanism. Hakuna mtu anakulazimisha upiganie kiti ya urais. Kama umeona utashindwa na hasla kwa kupitia kura ya mahaslas, Kenya imebadilika. Wewe enda uritaya na Uhuru Kenyatta, na usiporitaya tunakupeleka na wheelbarrow paka Bondo. Kama hataki kuja kwa kura, yeye yajiuzulu, tuapishwe kesho, William Ruto achukue serikali. Ndio mirindimo ya kisiasa hiyo, mtazamaji. Na muungano wa Azimio umezidi kukita kambi Mlima Kenya eneo la Kagio katika kaunti ya Kirinyaga, wakiwarai wakazi wa kaunti hiyo kuwachagua katika serikali ijayo. Kinara wa muungano huo Raila Odinga amesema atashughulikia masuala ya kupanda kwa gharama ya maisha kunakoshuhudiwa sasa iwapo ataibuka mshindi. Wakati huo huo, mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed ametumia fursa hiyo kumkashifu kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula kwa madai ya kuhusika katika uchapishaji wa karatasi za kura kule Ugiriki, na kwa kile anasema wapo na wandani wao katika tume hiyo wanaowapasha kila tukio linaloendelea. Kutoka serikali utaweza kupata pesa gharama ya chini, bei yake ni chini, sawa sawa. Ile badala wewe kuendesha pikipiki ya mtu mwingine, unakuwa na pikipiki yako wewe mwenyewe. Juu ya tume ya uchaguzi, na niliwaonya kwamba hatutaki wao waharibu uchaguzi na kuja. Sisi kama Azimio la Umoja tunahakika tunashinda hii uchaguzi. Tayari tuko zaidi ya 65%, tutashinda na zaidi ya 70%. Kwa hivyo sisi hatuwezi kususia uchaguzi. Sisi we cannot boycott elections. Nilisema haitafanyika kama wataiba. Sikusema kwamba hatutaingia kwa uchaguzi. Sisi hatutasusia uchaguzi. We shall not boycott elections. Si uchumi umezoroteka, si gharama ya maisha imepanda, si gharama ya unga imepanda. Kila mahali tunaenda watu wanaonyesha nini? Tumbo. Yule jamaa anaitwa Wetangula ambaye kazi yake ni madeals kutoka gold mpaka kila kitu. Alikuwa ameandika barua kwa IBC ili achukue commission kwa mambo ya printing ya tenda. Sasa tumepeleka hizo vitu kwa DCI. Mimi nataka huyu Wetangula ajitiarishe, saa yote ataitwa na DCI, awekwe kizimbani kwa sababu ya kuhujumu mambo ya Wakenya.
Na mgombea wa urais katika muungano wa Azimio Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua wanatarajiwa kuanza ziara yao ya siku 2 katika kaunti ya Kakamega, mkutano utakaohudhuriwa na wagombea wote wa vyama tanzu katika muungano huo. Akiwahutubia wanahabari katika uga wa Buhungu ambapo maandalizi ya mkutano huo uliandaliwa, Oparanya amesema kuwa wataelekea mahakamani iwapo wataweza kubaini madai kuwa ni kampuni ya kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula ambayo ilipewa zabuni ya kuchapisha karatasi za uchaguzi mkuu mwaka huu. We feel that it's necessary for us to go there so that we can have a high turnout of the voters during the voting day. That has been generally the presidential campaign. Of course, I found quite a number of challenges. As you know, the Azimio House has quite a number of parties. So that rivalry within the Azimio coalition, if not addressed, is likely to affect us losing some seats. That a fellow like Wetangula, who is a senior competitor from Kenya Kwanza, is involved in printing of ballot papers. That's a threat to a free and fair election. And obviously, as Azimio, we will have to petition that if the truth is known that he was really involved. And I will support my party leader, Azimio presidential flag bearer, that if we know that that is what happened, then we... Na ugavana wa kaunti ya Nakuru umemezewa mate na wengi, huku kaunti hii ikiwavutia wawaniaji zaidi ya 5, kila mmoja akinuia kupata wadhifa huo wa kaunti na kulenga kumng'oa mamlakani gavana aliye kwa sasa Kinyang'anyiro. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Nakuru, Chichi Josephine, na tathmini hiyo. Kaunti nambari 32, kaunti ya Nakuru. Kaunti hii iko kwenye eneo la bonde la Ufa na kulingana na takwimu za Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, inawapiga kura takriban milioni 1.05, wote kutoka maeneo bunge 11 ambayo ni Kuresoi Kusini, Kuresoi Kaskazini, Molo, Njoro, Rongai, Subukia, Bahati, Nakuru mjini Magharibi, Nakuru mjini Mashariki, Gilgil na Naivasha, eneo lililo na idadi kubwa ya wapiga kura. Ni kaunti ambayo siasa zake zimeshika kasi, huku jumla ya waniaji wa wadhifa wa ugavana ikifika 6, wakiwemo gavana wa sasa Kinyang'anyiro anayetetea nafasi yake ndani ya muungano wa Azimio la Umoja, seneta wa sasa wa Nakuru Susan Kihika wa chama cha UDA, Daktari Stanley Karanja, Nicholas Oyaki, Elijah Karanja na James Mungai wanaowania kama wagombea huru, wote 6 wakiwa na ahadi teletele kwa wakazi wa Nakuru. We had promised that Nakuru being a majorly agricultural county, one of the things we wanted to do is to empower farmers. First, to change them from the small scale holders from just being basic maize and beans kind of farmers to high value farming. And in high value farming, we are talking of pyrethrum, we are talking of avocado, we are talking of macadamia. And we have been on record as having given a major boost to these 3 crops, among many other high-value crops. I'm seeking this position so that I can be able to bring unity among leadership, whereby we can be able to discuss together. That will be my assignment. And because they're all people from different parties, political parties, we will all have been elected by people of Nakuru. We will need to come together. The former regime of devolution of Kinuthia Mbogwa and the current regime of Kinyang'anyiro has not really harnessed the opportunities that are available in Nakuru. They have not brought the empowerment that we would expect from devolution.
Gavana Kinyang'anyiro akiamini kuwa atapata uongozi wa muhula wa pili kutokana na utendakazi wake wa miaka 5 ambao wapinzani wake walikosoa kwa kutaja baadhi ya miradi yake kama matumizi ya fedha za umma kiholela bila kuwahusisha wakazi. When matters comes to issues of the economy and empowerment of people of Nakuru, we need to do what's called proper public participation and empowerment. I will liberate this Nakuru from that mediocrity of being so dictatorial in making your policies and very combative when asked why you are making some other policies. Licha ya kutopata nafasi za uongozi hapo awali, Daktari Stanley Karanja amejitosa uwanjani kwa mara nyingine kama mgombea huru, sasa akilenga kumbwaga gavana wa sasa Kinyang'anyiro, huku akimenyana pia na mwanamke pekee katika kinyang'anyiro hiki, Susan Kihika. I would engage all the entire public from across the social class, the social cadres, so that we can be able to see where do we need to invest the billions of money that we get in this county, and how can we ensure that our people are empowered to be the suppliers in this county. Kulingana na mchambuzi wa masuala ya siasa Paul Masese, kaunti ya Nakuru ina jumla ya kabila zote nchini na hivyo inahitaji uongozi unaojumuisha maamuzi ya wakazi na kukuza usawa kwa kila mmoja. The leader we need in Nakuru is one that focuses on promoting equity. Equity in development, equity in service delivery. What does equity mean? Simply put, it should be a leadership that appreciates the differences in terms of needs and capacities of people from across the county, so that you do not succumb to political pressure. Wakazi aidha wakisema mengi kuhusiana na uongozi wa sasa wa kaunti hii, pamoja na kuweka wazi baadhi ya viongozi wanaowataka wa kaunti hii. Ile ningeuliza ni kwamba tuangalie integrity ya wale wamesimama na vision ile wako nayo katika maendeleo ama development za Nakuru County. Nafikiria hiyo ndio itakuwa muhimu, kwa sababu hiyo kiti haitakaliwa na wote 6. Mmoja wao ndio atabuka mshindi. At the moment we are fighting with the insecurity all over Nakuru. Investors are shying away to come to Nakuru. Why? Because we have industries that have not been given incentives and environment to thrive. When we took over office, Nakuru was ranked 43 out of 47. I don't want to say where we are now, but I leave it to the public. Kinyang'anyiro cha wadhifa wa ugavana katika kaunti ya Nakuru kimepamba moto, huku kikiwavutia zaidi ya wawaniaji 6. Kinachosalia sasa ni kuona ni nani atakayeibuka mshindi katika uchaguzi wa Agosti 9. Nikiarifia runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. You are watching TV47, the home of untold stories. At Tryson School of Medical Health Science and Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you?
Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Maelfu ya Wakenya wameandamana katika jiji kuu la Nairobi kulalamikia ugumu wa maisha na kupanda kwa gharama ya bidhaa muhimu kama vile unga. Haya yanajiri hata baada ya waziri wa kilimo Peter Munya kutangaza kupunguka kwa bei ya unga. Hoi, masikitiko na mahangaiko. Wimbo uliosheheni maandamano ya amani katika mji mkuu wa Nairobi. Mamia watu wakiandamana kulalamikia kupanda kwa gharama ya maisha. Rais wetu Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga, Dr. William Ruto, hao watu hawajailala njaa. Hao watu ni matajiri sana. Sisi maskini tunaumia. Bei ya unga imeenda juu sana. Under Article 43 of our Constitution, we call for the socio-economic rights of the people of Kenya to be observed. Utafiti uliofanywa na shirika la demokrasia na uchaguzi humu nchini unaashiria kwamba 65% ya Wakenya wanaoishi katika jiji kuu la Nairobi wanakula mara moja kwa siku, huku 40% kukosa nauli na wanatembea kazini kila siku. 65% wa Nairobi wanakula 1 meal a day. 65%. More than half the population. 1 meal a day. Wanakula mara moja tu. Na ni jioni sana sana. Ni jioni tu. Mchana kutwa hawali. 41% wanatembea kwenda kazini. 47% wanachukua matatu. Aidha, waandamanaji wanasema katika maduka makuu unga wa kilogramu 2 uliokuwa unapatikana kwa shilingi 90 kwa sasa inauzwa shilingi 210, huku mafuta ya kupika ikipatikana kwa shilingi 782, kinyume na awali ilivyopatikana kwa chini ya shilingi 400 kwa lita 2, swala linalowafanya wengi kukosa kupika. Asubuhi nikiamka nikikutana pale na strong tea, na kunywa strong tea yangu na ugali kama nilikuwa imebaki. Aspaka jioni nikishapata ndio niende kwa nyumba kwa mke anipikie sapa. Sapa nikishapikiwa mambo imeisha hivyo. Saa hizi sabuni imepanda, hakuna hata ukienda kwa jirani yako aweze kupea chochote. Wiki jana, waziri wa kilimo Peter Munya aliwapa Wakenya afueni ila kwa muda baada ya kutangaza kuwa mahindi yatakayoingia nchini hayatatozwa ushuru. Hata hivyo, kampuni ya kusaga mahindi zilisema kutolewa kwa ushuru huo kutateremsha bei ya unga kwa shilingi 2 pekee. Sasa hata tukisema zianguka hawezi teremsha, ni kutudanganya, wanatudanganya kulingana na venye wanatudanganya huko mbele. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Na katika masuala ya elimu ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema ujenzi wa madarasa mapya 6500 umekamilika na madarasa mengine yako kwenye harakati ya kujengwa. Aidha, ameomba shule za kibinafsi
kuanza kujenga madarasa mapya ya sekondari ya kiwango cha chini kulingana na uwezo wao, ili ifikiapo mwaka ujao wanafunzi milioni 1.2 watapata nafasi ya kujiunga na shule hizo. Mbali na hayo, ni maombi ya Magoha kuwe na siasa komavu nchini itakayoruhusu ufanisi wa mtaala wa CBC katika serikali ijayo. Magoha leo aliongoza hafla ya kuzindua ukumbi mpya wa kusaidia shule ya Kironya katika kaunti ya Meru uliojengwa na DCI Kinoti kwa faida ya wenyeji. It doesn't matter who takes over the next government. They must get watu wa mkono wale wanafanya kazi as they make noise up there. They make noise up there, but work is doing what? As work is going on. And that's why I was going to say that please, for the sake of our children, born and unborn, can you differ with decorum? Are we together? Can we differ with decorum? I want to charge the private school directors in this region also to ensure that they move with us in tandem. So if there are private primary schools that can be upgraded to junior secondary school, they should be encouraged to do so. Na chuo kikuu cha Kibabii katika kaunti ya Bungoma kimeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni Kiswahili chetu, lugha yetu, maisha yetu. Wakiongozwa na mwenyekiti wa idara ya Kiswahili chuoni humo Fred Simiyu, wapenzi hao wa Kiswahili wamesema kuwa lugha ya Sheng imeathiri pakubwa lugha ya Kiswahili. Aidha, wameipongeza serikali kwa mchango wao katika kukua kwa Kiswahili, huku wakiomba serikali kuweka mikakati zaidi itakayosaidia katika ukuaji wa Kiswahili zaidi. Kwa mfano Sheng, siku hii ilipotangazwa rasmi Sabasaba kuwa siku ya Kiswahili duniani, sisi kama vyuo, baadhi ya vyuo tumeandika barua na hata chama cha Kiswahili cha KITA kwamba tupate ufadhili ili siku hii iendeshwe vizuri. Lakini serikali imejikokota kidogo, lakini nataka kusema kwamba hatimaye wamekubali. Kuna sherehe kama hii ambayo inafadhiliwa na Wizara ya Utamaduni, serikali ya Kenya. Maadhimisho kama haya yanafanywa KICC. Wanaandamana kutoka KICC hadi makavazi ya kitaifa. Kwa hivyo kwa namna fulani serikali inachangia, lakini imekuwa inajivuta kwa sababu kwa mfano tunatarajia kwamba tungekuwa tumeshaunda baraza la Kiswahili nchini Kenya kama nchi zingine ambazo zimeshafanya hivyo, na hili lilipitishwa na mawaziri wa Afrika Mashariki na wakiwemo marais wetu. Kwa hivyo najua kwamba inajikokota, lakini tuna matumaini kwamba mambo yatakuwa mazuri. Tuzamie michezo sasa, na ni kwamba tarehe 11 Julai ndio siku ambayo aliyekuwa rais wa shirikisho la soka nchini Nick Mwendwa atafika mbele ya mahakama ya Kiambu kujibu mashtaka mapya ya utumizi mbaya wa shilingi milioni 38 pesa za umma katika shirikisho hilo. Mwendwa alikamatwa mapema hii leo na kufikishwa katika idara ya upelelezi saa chache tu baada ya mahakama ya ufisadi kumuondelea mashtaka. Mwanahabari wetu wa michezo Betty Mwakideu na uketo wa taarifa hiyo. Aliyekuwa rais wa shirikisho la soka nchini Nick Mwendwa mapema hii leo alikamatwa kwa mara nyingine na kufikishwa katika makao makuu ya uchunguzi wa jinai DCI. Haya yanajiri saa chache tu baada ya mahakama ya ufisadi kumuondolea Mwendwa mashtaka yaliyomkabili ya ubadhirifu wa fedha katika shirikisho hilo. Baada ya kuhojiwa na makachero wa DCI, Mwendwa anatarajiwa kufikishwa mbele ya mahakama ya Kiambu kujibu mashtaka mapya ya utumizi mbaya wa takriban shilingi milioni 38. Wakili wa masuala ya michezo Rafael Omala ameeleza kuwa kukamatwa na kuachiliwa kwake Mwendwa kunaonyesha picha mbaya baina ya Wizara ya Michezo na idara ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Kwa hivi sasa haikai vizuri kwa Wizara ya Michezo na kwa upande wa DPP, ambapo wakati kidogo anashikwa, anaachiliwa, mnamfungulia mashtaka, mnayafunga. Hakuna ule uhakika kuwa ni kosa gani amefanya, na inaonyesha kuwa labda
labda hawajajipanga inavyostahili. Hata hivyo, Athanas Obango ambaye ni mshikadau wa soka amesisitiza kuwa sintofahamu ambayo inashuhudiwa katika soka nchini ilianza kitambo na hivyo suluhu ya haraka inastahili kuafikiwa. Shida ya mpira tulianza tangu wakati Wanyamwea alipoingia. Jukumu ni lake aweze kujiondoa katika ile, aweze kujitetea pale kotini. Kama hata patikana na hatia basi ilikuwa sawa. Kipatikana na hatia basi sheria pia ichukue mkondo wake. Obango aidha amesema licha ya kamati ya muda ya FKF kukabiliwa na changamoto mbalimbali ilijaribu kusimamia uendeshaji wa soka nchini. Kamati shikilizi wamejaribu, wana changamoto mingi nilivyosema hapo awali, na utapata kuwa kuna eneo ambazo wamejaribu lakini bado kidogo hawawezi kuendesha mpira inavyotakikana. Mpira lazima urudi kwa washikadau. Betty Mwakideu, TV47 Michezo. Shukran Betty Mwakideu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara amekuwa ni Ana Wairimo. Ninafungasha virago vyangu, ninaondoka studioni, lakini ninamwacha mwenzangu Elizabeth Mutuko na kipindi cha Ulingo wa Siasa. Elizabeth, sijui leo mambo yako vipi? Tunatarajia nini kwenye kipindi hicho? Na Mandrin, kutoka hapa upande huu wa pili ni kwamba tutakuwa tukiangazia masuala kuhusiana na uchaguzi, maandalizi yenyewe yapo namna gani, na cheche ambazo tumekuwa tukishuhudia kutoka kwa wanasiasa kuhusiana na sajili ya wapiga kura. Hivyo basi hayo ndio tutakuwa tunachacha nayo hii.